Hello friends, welcome to WinMin e-learning. இன்னைக்கு நம்ம 10th Social Scienceல Lesson 20 ஓட Part 2 வீடியோ பார்க்கலாம். Question number 21. When India entered into an alignment with Soviet Union by the Indo-Soviet Treaty? The correct answer is option B, 1971. Non-alignment routes did not prevent India from entering into an alignment with Soviet Union. And it was by the Indo-Soviet Treaty of 1971. இதில் 20-year pact of peace, friendship and cooperation. Question number 22. In which year India conducted its first nuclear test? The correct answer is option A, 1974. India embarked on substantial program of military modernization. So 1974 India conducted its first nuclear test. Question number 23. Where India conducted its first nuclear test in the year 1974? The correct answer is option C, Pokhran. 1974 India adோட first nuclear test Pokhran under subterranean nuclear explosion projectsல நடத்துச்சு. Question number 24. India conducted its first nuclear test in response to which country nuclear test in 1964 at Lopnor? The correct answer is option D, China. Indiaவோட first nuclear test it was a response to China's nuclear test in 1964 at Lopnor. Question number 25. Which of the following statement is incorrect? Changing global conditions determine the foreign policy details, yet India's foreign policy was based on certain well-defined principles. These principles are not mere idealistic but pragmatic too. Independent India had to defend its democratic system at the same time evolve and enforce means to salvage the nation from the backwardness. The correct answer is option D. None of the statement is incorrect. Question number 26. Which of the following statement is incorrect? India withstood 3 years with Pakistan during Cold War period. The disastrous Sino-Indian conflict would not make non-alliance unpragmatic and it revealed inadequacy in military build-up. Avoidance of military blocs was then not a necessary but an option. Non-alliance did not mean demilitarization of nations. It was meant to ensure de-escalation of conflicts and tension. To a large extent, it enabled India to concentrate on socio-economic development. The correct answer is option C, both the statements. India பாகிஸ்தானோட 2 வார் கோல்ட் வார் பீரியடில் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்க. The disastrous Sino-Indian conflict it was not making non-alliance unpragmatic and it also revealed inadequacy in military build-up. So military blocks avoid பண்றது it was an option but a necessity. It was not an option but also a necessity one. So non-alliance does not mean demilitarization of nations. Question number 27. During the 1990s, along with fall of Soviet Union, which new global economic order came into existence? The correct answer is option A, liberalization, privatization and globalization. 1990s ஃபால் ஆஃப் சோவியத் யூனியனுக்கு அப்புறமா ஒரு புது குளோபல் எக்கனாமிக் ஆர்டர் உருவாச்சுன்னு சொல்லலாம். தட் வாஸ் கால்ட் அஸ் எல்பிஜி, தட் இஸ் லிபரலைசேஷன், ப்ரைவேட்டைசேஷன், குளோபலைசேஷன். அண்ட் திஸ் வாஸ் எமர்ஜ்ட் வித் தி சப்போர்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் பவர்ஸ். Question number 28. Which of the following statement is incorrect? During the 1990s, bipolar world along with the emerging new economic order compelled the nations including India to revise their foreign and economic policies. India entered into pacts with Global Economic Forum GATT and entered into bilateral, trilateral, multilateral agreements. Its nuclear experiments resulted in intimidatory reactions from the Western world.
The correct answer is option A. The statement 1 alone is incorrect. 1990s யூனிபோலார், அதாவது யூஎஸ்ஏ சென்ட்ரிக்காக தான் இருந்தது வேர்ல்டு. ஸோ இதில் தான் வந்து வித் த எமர்ஜிங் நியூ எக்கனாமிக் ஆர்டர் compel the other nations, that includes India, to revise their foreign and economic policies. Question number 29. Which among the following is not the shift made in India's policy after India entered into pacts with Global Economic Forum? The correct answer is option A. Better relationship with Pakistan, the Look East policy 1992. Question number 30. India vote against which country at the International Atomic Energy Agency? The correct answer is option C. Iran. India it voted against Iran at the International Atomic Energy Agency. Question number 31. When the second nuclear test at Pokhran took place? The correct answer is option A. 1998. இந்தியாவோட செகண்ட் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் போக்ரான் ராஜஸ்தானில் 1998 நடந்துச்சு. Question number 32. Which among the following statement is correct? The structure of the international system has changed. The foremost task of India's foreign policy is to enable the domestic transformation of India. By this, we mean making possible the transformation of India's economy and society while promoting our values of singularism. From a foreign policy perspective, economic prosperity is now seen as the key to India's attainment of great power status. The correct answer is option A. Statement 1 alone is correct. Indians foreign policy என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா, மேக்கிங் பாசிபிள் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் இந்தியாஸ் எக்கானமி அண்ட் சொசைட்டி, அதே டைமில் ப்ரமோட்டிங் அவர் வேல்யூஸ் ஆஃப் ப்ளூரலிசம். ஸோ ஃபாரின் பாலிசி பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பரிட்டி இஸ் சீன் ஆஸ் த கீ டு இந்தியாஸ் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் அ கிரேட் பவர் ஸ்டேட்டஸ். Question number 33. Which among the following statement is incorrect? India's global security concerns are reflected in its military modernization, maritime security and nuclear policies. India has emerged as a major voice in global decision making and management and as a bridge and balancing power in emerging global strategic architecture. The correct answer is option D. None of the statement is incorrect. Question number 34. Which among the following countries is not the member of BRICS? The correct answer is option C. Canada. Members of BRICS country Brazil, Russia, India, China and South Africa. Question number 35. Which among the following is not the basic concepts of India's foreign policy? The correct answer is option D. Armament. இந்தியாவோட ஃபாரின் பாலிசி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட், அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட் பீஸ், டிஸ்ஆர்மமெண்ட் அண்ட் ஃபோஸ்டரிங் கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ். Question number 36. Which among the following is the themes of India's nuclear doctrine? The correct answer is option A. No first use. The two themes of India's nuclear doctrine no first use, credible minimum deterrence. It has decided not to use nuclear power for offensive purpose and would never use against any non-nuclear state. இதுதான் இந்தியாவோட nuclear doctrine. Question number 37. Which among the following statement is incorrect? Since independence, global non-proliferation has been a dominant theme of India's nuclear policy. So India supported UN disarmament program. Our tradition and national ethos are to practice armament. As a peace-loving nation, India champions the cause of qualitative and quantitative armament right from the beginning. The correct answer is option B. Statement 2 alone is incorrect. இந்தியாவோட ட்ரெடிஷ்னல் நேஷ்னல் எத்தோஸ் டு ப்ராக்டிஸ் டிஸ்ஆர்மமெண்ட். ஸோ இந்தியா ஒரு பீஸ் லவ்விங் நேஷனாக இருக்கிறதுனால
It champions the cause of qualitative and quantitative disarmament right from the beginning. Question number 38. Which is an economic and geopolitical organization of 8 countries that are primarily located in South Asia? The correct answer is option C, SARC. சார்க்குங்கிறது ஒரு எக்கனாமிக் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் 8 கண்ட்ரீஸ். இதோட லொக்கேஷன் வந்து சவுத் ஏஷியாவில் இருக்கிறது கண்ட்ரீஸ் மட்டும்தான். ஸோ சார்க்கோட பாலிசிஸ் வந்து இட் எய்ம்ஸ் டு ப்ரமோட் வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ், collective self-reliance among the countries of South Asia, and also to accelerate socio-cultural development in that region. Question number 39. Where SARC Disaster Management Center is located? The correct answer is option B, Delhi. சார்க்கோட டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் வந்து நியூ டெல்லியில் இருக்குது. அண்ட் திஸ் சென்டர் இஸ் அ ஸ்லீக் பாடி ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் working on various dimensions of disaster risk reduction and management in South Asian countries. Question number 40. Which among the following is not the basic determinants of a foreign policy? The correct answer is option C, non-military peace strength. Basic determinants of a foreign policy வந்து political stability and structure of government, necessity of peace, disarmament and non-proliferation of nuclear weapons, military strength and international milieu. So with this we'll complete the part 2 video of lesson 20. For more online study materials and online test packages for Tnpsc preparation, visit the official website and download the Vimy e-learning app from the Play Store. ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். கைண்ட்லி மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். தேங்க்யூ.